ডিকটেশনের পরে সেটাতে তোমরা 60 ওয়ার্ডসের যে ডিকটেশনটা পাবে সেই ডিকটেশনটা ইজি প্যাসেজ থেকে থাকবে। 700 কমন ওয়ার্ডসের একটা প্যাসেজ খুব আস্তে 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 দেওয়া হবে। যারা একদম বিগিনার্সে আসো, একদম জাস্ট ডিকটেশন নেওয়া হয়তো কাল থেকে শুরু করেছো, আমাদের আগের যে ভিডিওটাতে একদম বিগিনার ডিকটেশন, সেটা থেকে হয়তো তোমাদের ক্লাস শুরু হয়েছে ডিকটেশনের, তাহলে তাদের জন্য এই ডিকটেশন ক্লাসটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আমার মনে হয় এটাতে তোমাদের ওয়ার্ড নোটসের দরকার পড়বে না, তাই এত ইজি ইজি ওয়ার্ড আছে তোমরা নিজেরা স্ট্রোক করে বানিয়ে নিতে পারবে, তাই এইটার জন্য আর আলাদা করে ওয়ার্ড নোটসের কোনো ভিডিও থাকলো না। ঠিক আছে, এই ভিডিওটা দেখবে, এই ভিডিওটার পরেই কিন্তু তোমাদের ডাইরেক্ট ডিকটেশনটা শুরু হয়ে যাচ্ছে। ওকে স্টুডেন্টস, লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো, কমেন্ট সেকশনে আমাদেরকে জানাও কি সুবিধা অসুবিধা হচ্ছে। সামনে এক্সাম আসছে, মোটিভেটেড থাকো, আমরা সবসময় আছি তোমাদের পাশে। ওকে স্টুডেন্টস। The use of words is one great difference that sets man apart from other animals. It is true that most living things seem to use sounds of some sort in their life with one another, but they do not use language as man does. So far as we can judge from historical records, man continued in a very early state of development until he began to speak. With the use of words, he developed more quickly, and when he learned to write down the words, his development increased at a very great rate. The written word seems necessary for the wide development of a people. With the written words, ideas can be passed on quickly, knowledge and owned by experience and hard work can be passed on to others, who can then use the knowledge for their own purpose. At first, the written word could be used only by a few, as it was carefully and beautifully written by hand, and one copy only existed of each piece of writing. Now, however, thousands of copies of a book can be turned out in a very short time, and the thoughts and ideas of one man can be read by millions. This has its dangers, of course, as well as its advantages, for it may happen, and we have seen it happen, that a person with a powerful use of words can influence millions of people in the direction he desires. For words are powerful things
people are moved to action by words. They are moved to action by the idea expressed in words. We know that in political life, the man who is most successful is generally the man with the power to speak well, to use words in a way that influences people to believe what he says. We know that in business, the best salesman is the one who can overcome his customers with words, who can make them believe that what he has to sell the better than what other people have to sell. The successful writer is not always the one who tells the best story. দারুণ প্যাসেজ, খুব ভালো করে পড়ো। আশা করি তোমরা খুব পছন্দ করবে। আমাদের ভিডিওগুলোকে লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো আর শেয়ার করো, ঠিক আছে? আমাদেরকে তোমরা যত বেশি এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে, আমরা তত ভালো ভালো কন্টেন্ট তোমাদের সাথে শেয়ার করব। পুরোটাই ফ্রিতে হচ্ছে, তোমরা আগেই জানো। আমাদের টোটাল কন্টেন্ট যা আছে টোটালি ফ্রিতে দেওয়া হবে। আর মানে বাইলিঙ্গুয়ালে তোমরা বুঝতে পারছো, হিন্দি, বেঙ্গলি, ইংলিশ তিনটাতেই তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। সবগুলোতেই তোমরা খুব ভালো করে করতে পারবে আশা করি। তো সেই জন্যে বলছি, ক্লাসগুলোকে খুব ভালো করে দেখো আর আমাদেরকে লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো।